subtopic, which is the illustrate the structure of water molecules and also state the properties of water molecules. Okay, if we refer to the learning outcomes here, right? Compared to next year, next year you are going to repeat every chapters in first year. The difference is the keyword. We call it as question task. Kita panggil dia kata arahan. So, apakah kata arahan itu? Ialah apa yang saya highlight di sini. Okay, iaitu macam tu illustrate. Illustrate dan state adalah kata arahan untuk learning outcome anda. That means each of you make sure you able to illustrate. Sekurang-kurangnya boleh melukis. And then kedua, able to state. Boleh menyenaraikan. Tidak perlu explain. Tapi kalau kamu banding dengan kawan yang sudah masuk tahun kedua, senior anda yang sudah masuk tahun kedua, dia bukan state. Dia adalah explain. Dia sudah naik level tu. Okay. So only first subtopic saya highlight keyword. Okay. Nanti bila kamu masuk subtopik yang seterusnya, sendiri kena alert question task. Iaitu sejauh manakah kamu kena menguasai subtopik ini. Okay. Okay, saya teruskan. Okay. What is the formula of water molecules? The H and O in capital letter, but the 2 is in subscript. Okay, so now we move on to the next. I'm going to show you if let's say you are asked to study, to master the first learning outcome about illustration, drawing. Okay, so after I check your whole lecture note and also the diagram have been come out in the past year questions, right? So far, there are 4 diagrams shown here. Okay, at number 1, we call it as ball and stick model. Okay, ball and stick model ini actually is the diagram they illustrate based on the 3D model. Okay, follow the concept of chemistry. However, number 2 is the diagram about configuration of the atom. Okay, configuration of the atom. Iaitu contoh di sini kita ada satu atom yang lebih besar size dia. Itu adalah what atom? Yang lebih besar satu sahaja. Oxygen. Yeah, this is the oxygen atom. And the neighboring, we have 2 smaller one. This is the H atom. Configuration just highlight the atom they composed of nucleus. Setiap atom mesti ada satu nucleus. But the number of orbits different. Orbits depends on the electrons of the atoms. Jadi itulah kenapa oksigen kalau kita dalam lukisan atau membina model, saiz dia lebih besar sebab dia punya orbits lebih banyak untuk menampung bilangan elektron yang sedia ada tu. And configuration usually will tell us how the electron can be correlated or interact between the atoms. So untuk H2O, atoms tu akan mengalami satu hubungan yang kita panggil dia sharing the electrons. Okay. Okay, number 3 is the diagram. Dalam biologi kita panggil dia schematic diagram. Diagram schema. Iaitu biasa akan ditunjuk dalam soalan past year. Dia sebenarnya adalah gambar 2D developed from the ball and stick model. Dia develop daripada ball and stick model. Sebenarnya dia merangkumi maklumat the size of the atom, the bond between the atoms and also the charge. Okay, tetapi untuk setakat memenuhi kita punya first learning outcome illustration itu, the number 4 is the one we need to master it. Kita panggil dia simplified diagram. Okay, so bila dalam kita punya study, kita nak lukis, kita kena lukis cara yang saya tunjuk di sini. So, if you refer to your bio cell collection question, which I already shared in the biology side, right? This question repeated quite many times already. And then you will notice that they ask about the question task, which is draw a water molecule and then label the bond. This is why they have 2 marks here. Okay. So if we draw, right, I just want to share you a diagram from senior. Okay. This senior, they give us the diagram which have the complete information about just now you highlighted the H2O. Okay, ada 2 H, ada O, ada ikatan. Semua perfect. But can I give him mark? Boleh tak saya bagi dia markah? No. Kenapa ya? Boleh bagi sebab tak? Angle. Dia tak label bond. Okay, satu bagus. Satu, dia tak label bond. Yang sebenarnya lagi satu, apa yang kita tengok untuk markah pertama ialah the structure of the water. So, just now,
There's one student mentioned about the angle, sudut dia. Exactly. Tidak sesuai ya, sebab the structure of water under the computerized examination based on certain software and the chemistry concept, the two H atom, it can't be as close as the 90 degree. They will form in a wide V shape because there was a pushing force between them. Dia telah ditolak buka sikit. Okay, so you are not allowed to draw like this, okay, with the 90 degree, even though later on you label it. Okay, you are encouraged when you start your drawing, right? Even though I always start with a O, H2O, and then draw an horizontal line. Okay, at the end of the horizontal line, I jot down the H. But when we draw the second H, right, imagine there's 190 degree and 104.5 degree is larger than 90. That's why I slightly slanted it. Okay, then H. Yang penting student tunjuk dia buka lebih besar daripada 90 degree. Okay, tak perlu pergi ukur betul-betul. Tetapi of course ini tak boleh. Okay, ini sudah 180 already. Okay, tidak sesuai ya. Ini tak boleh. Okay. Tapi ini hanya markah pertama saja. Okay, markah akan lengkap bila student labelkan covalent bond itu. Okay, so untuk kita nak label soalan yang ada perkataan within, okay, kalau kita tengok ada soalan yang ada label the bond within the water molecule, this is the answer about the bond within one water molecule, untuk satu water molecule. So one water molecule, there are two covalent bonds. So memang sudah cukup kalau student label satu sahaja. Okay, label dua kita langsung tak tolak markah. Okay, jangan risau. The distance between the bond with the H, I mean huruf H itu. Okay, never draw like this. Yeah, never draw like this. Do you understand what is my error here? Yeah, don't connect. Yes. Don't Ya, ya, jangan terkena dia ya. Sebab kalau kita terkena dia ikut pensyarah universiti yang menekankan konsep kimia, dia kata tak sesuai. Sebab ikatan ni, the bond, it won't be touched or it won't be connected directly to the nucleus of the atom. So seolah-olah sekarang setiap huruf itu adalah sudah pusat of the atom. So you are not encouraged to draw the line touch the letter, huruf itu. Okay, itu satu peringatan sahaja ya, sebab pernah nampak satu benda kita tak highlight tapi menyebabkan student hilang markah. Okay, the last one is about this one ya, labeling. The last. Okay, the last one is compulsory even though it's not mentioned in your question task. Maksud saya lah, the charge of the atom. So untuk H atom, kita panggil dia partially positive charge. Untuk O atom, nama dia adalah partially negative charge. We use the symbol delta to represent partially. Okay, separa, bukan sepenuhnya. Okay, separa. Ini delta ya, symbol delta. Okay, and never forget the labeling of the angle. So untuk soalan melukis satu punya water molecule, satu sahaja walaupun dua markah, okay, sebenarnya ada beberapa aspek mesti lengkap. Satu ialah H2O yang wide V shape. Kedua, ikatan punya labeling. Ketiga, charge. Siapa partially positive, siapa partially negative. Keempat, sudut 104.5 degree. Okay. Okay, now we look at this concept behind the labeling, just now the labeling. So water is considered as a polar molecule, which is charged molecule. Satu molecule yang ada charge dia. And we notice that they are very special is the different atoms show opposite charge. Okay, the H are called as partially positive charge, which is delta positive. And the O is partially negative, which is delta. Kita guna simbol delta negative. Okay, why this happened? Because we need to draw your attention again to the interaction between these two atoms. Okay, how the atom they achieve the stability of the configuration is the O atom, which is the largest size atom, they will share their electrons, the electron valence with the H atoms, okay, at the outermost orbit. Okay, pada orbit yang paling luar, ada dua elektron dia, yang hitam ni elektron oksigen, yang merah ni elektron hidrogen. Macam mana mereka mencapai kestabilan ialah mereka sharekan elektron itu.
Walaupun nama dia sharing, tetapi oxygen atom dia ada keupayaan menarik elektron ke orbit dia, ke kawasan dia. That's why kita kata distribution of electron is unequal, tidak setara. Dan ini menyebabkan dalam H2O, oksigen itu dia lebih dikenali sebagai delta negatif. Manakala hydrogen atom lebih dikenali sebagai delta positif. Sebab elektron yang dikongsi itu akan ditarik lebih ke arah oksigen. Okay, this is why we call the oxygen is a more electron negative atom. Okay, so ini adalah sedikit sharing sahaja untuk konsep kenapa kita mesti label partially positive pada H and partially negative at the O. Even though they are sharing, but because of the ability of oxygen atom pull the electrons. Okay, I move on here. And now we look at another more concept in water. Just now we touched about the bond within water, dalam air. Okay, now we need to recognize another bond. We call it as hydrogen bond, which is found between water, di antara, bukan dalam, okay, di antara. So here we have one water molecules and a second one. Okay, water molecule, they able to connect between each other through a formation of bond. We call it as hydrogen bond. Okay, this drawing they show us the bond is labeled with a dash line. Dia mesti tanang garisan yang putus-putus. Tidak, tak boleh solid macam covalent ya, mesti putus-putus. Tapi dalam SM, kami menggalakkan student guna dot. Guna dot. Daripada guna dash. Nanti betulkan nota ya, betulkan nota. Okay, so this is just a simple introduction ya, how the bond can be formed. Always remember, hydrogen bond can use the symbol with the H huruf besar, okay, the capital H, is only found between the atoms with opposite charge. That means the O atom of the first water molecule is connected to another water molecule with the H. That means we are not allowed to drawing like this. Okay? This is one water, and when we ask students to show the interaction between water, you are not allowed to show the drawing like this. Can you tell me what is the difference with the H dia jumpa H is supposedly O dengan H. Thank you. Yang pekat mic tak boleh macam ni ya. So ini tidak dibenarkan. Ini adalah tidak dibenarkan. Okay, this one are not allowed. Okay, we should draw the we should draw the H with the O. Okay, use the dot. Okay, the dots. Okay, good. Okay, the most important thing you have to remember, H bond is formed between the two different charge atoms between the two different molecules. And now we have two bonds, hydrogen bond and covalent bond. So always remember, hydrogen bond is weaker than the covalent bond. Ini covalent. Okay, ini hydrogen. Okay, dia lebih lemah. Okay, maksudnya ialah dia lebih senang diputus kalau banding dengan covalent bond dalam keadaan semula jadi. Okay, walaupun kita kata dia lemah, weaker, tetapi dia masih dianggap cukup kuat untuk memegang dua air yang berdekatan. Okay, when the water molecules closer to each other, the hydrogen bond will be formed. Itu maksud dia. Now, one more concept we need to highlight is, always remember, one water molecule can form maximum 4 hydrogen bond with other water molecules. Okay, so di sini saya ingin tunjuk you, kalau you boleh tengok nota, okay, can you see your notes? Okay, do you notice the diagram? One water molecule with 4 hydrogen bond. Ada tak nota slide ini dalam nota you? Yang tadi gambar itu. One water molecule is able to form 4 hydrogen bonds maximum. Paling banyak ya. So, itu setiap saat saya buat satu kajian tentang a group of water molecules kan. Saya target satu air itu didapati bahawa each unit of time is only able to form
maximum 4 hydrogen bond. Okay, maksud saya di sini lah, they able to form 4 hydrogen bond in this way. H atom hanya boleh membentuk lagi satu hydrogen bond. So di sini ada 2 H untuk water molecule yang pertama. So saya contohkan dotted line dia dulu. Okay, yang lagi 2 hydrogen bond yang boleh dibentuk sebenarnya adalah bergantung kepada O atom. Okay, so di sini kamu nampak ada 4 hydrogen bond. Okay, sudah lama soalan kita tanya, tapi saya khawatir akan muncul, so I just show you first ya. Later on you can try to practice. Okay. So now after you show the location of the hydrogen bond, we have to complete the diagram. How the rest of the water molecules can be connected to the bond. Okay. So we complete the diagram with another 4 water molecules. Okay, like this one here, I'm focused on the first one. This water molecule will connect to another water molecules when this is H, so the next one will be connected to the O. Okay, because always remember it must be opposite charge. So I quickly complete my second water. The H must be connected to the O. Now I complete my second water molecules. We move on to this one. Okay, this H, when they form a hydrogen bond, what is the atom should be drawn here, class? Apakah atom yang saya O. Oxygen. O ya? Di sini, if the O, they able to form the hydrogen bond, can you tell me what is the atom to be drawn here? H. H. Ya, sekarang H. Okay, sekarang H. Okay, so saya lukiskan satu horizontal line, saya lukiskan O, saya buatkan ini. Okay, H2O. So sama di sini, H, saya boleh vertical line, O, lepas tu buka sikit untuk H. Okay, so di sini kita sudah lengkap. Okay, kita punya a group of water. Kalau soalan minta a group of water, bukan 2 water molecule sahaja, itu maksud dia. Okay. Okay, so can you tell me in this diagram, how many waters are found? Waters? Five. Yeah, thank you. Ya, sebenarnya ada 5 ya, ada 5 water. Why? Because it did come out in the MCQ, but senior always answer 4 water molecules. Tidak, dia ada 4 hydrogen bond, tapi sebenarnya bilangan air ada 5. Okay, so yang tadi kita kata yang paling permulaan dia, okay, the central water 1, then 2, 3, 4, 5. So kalau katakan unfortunately this year the final exam they ask us to draw a group of water molecules, right? You double check each water. Do they shown are they drawn in H2O form? Dan satu lagi peringatan, katakan saya lukiskan gambar ini, okay, katakan saya adalah senior, okay, saya lukiskan gambar ini, saya tunjuk you satu yang tak sesuai, okay, kamu tengok ya. Okay, saya lukiskan O, saya lukiskan H. Okay, ini pun kita tidak mengalahkan student buat. Can you see the difference of the molecule number 3 with the rest? With the 1, 4, 5 terutamanya. Nampak tak kenapa saya kata number 3 kurang sesuai? Dia 90 The angle tak 90 degrees, dia tak lebih 90 degrees. Okay, sorry, kalau saya cantikkan dia 104.5. Sorry, mungkin lukisan. Kalau saya cantikkan dia 104.5, but I still get it wrong. Kalau sini saya masih dapat dia, saya masih tak dapat markah untuk soalan ni. Kenapa? Katakan saya buat dia
sebab nanti dia jadi H3O. Dia jadi H3O, tak ada. Dia tak ada H3O. Dia masih H2O. Kenapa saya kata dia masih H2O? Dia tak boleh buka, kena buka sebelah sana Tengok ini masih H2O. Saya dengar betul jawapan already. Kenapa? Kenapa tadi saya dengar already jawapan tu? Dia kena buka di other side. H tu kena buka di other side. Ya, maksud saya ialah, saya rasa saya faham ya, sebenarnya macam ni. You nampak tak shape ini banding dengan shape yang lain? Okay. V 2, 5, 4, dia tidak menghadap kepada hydrogen bond. Do you understand me? Dia punya V. Yes. Ya, V ini yang angle tadi you kata angle itu the other side itu maksudnya ialah you punya 104.5 ini it cannot face to the hydrogen bond because the hydrogen bond cannot interrupt the, kita kata kawasan dia, kawasan between the H itu. Dia kena jarak ini yang di luar H tu. Do you understand me, class? Okay? Yes. Ini tak boleh ya, ini tak boleh. V tak boleh menghadap ke hydrogen bond. Okay, good, very good. Okay. If you understand this, then I'll move on. Okay, but I can tell you, class, this maybe this question of the drawing for a group of molecule is not popular in first year, but second year, yes, it is very famous. But no matter how, the concept 1 water 4 hydrogen bond maximum is very important because always ask in your MCQ. Okay, so without wasting time, because I already that you have next class, I move on to the properties of water. Okay, actually the properties of water means unique characteristic of water. Ciri-ciri khas yang boleh dijumpai untuk air sahaja. And our concept is the properties of water in biology we study later on all are closely related with their attraction between the water. Kalau kita kata daya tarikan, attraction between the water, sebenarnya dengan kata lain dia adalah H bond, iaitu hydrogen bond yang baru kita study tadi. Okay, sebab nanti kita akan nampak dalam dia punya learning outcome yang kedua untuk hari ini, student must be able to state, nyatakan sahaja. So here are the 6 unique characteristic of water atau kita kata properties, ciri-ciri khas dia. So the first one, okay, why water is universal solvent? Okay, you don't need to explain the reason why they are universal solvent, but I still want to teach you because I want you to understand better. But in exam, you won't be asked about the explanation. Kamu tidak akan diminta untuk memberikan penjelasan. Okay, hanya nyatakan water is universal solvent. Kita panggil dia universal sebab dia sangat powerful. Hampir semua benda dia boleh melarutkan. Okay, that's why dalam kita punya Campbell dia ada satu perkataan wide range. Walaupun dia kata wide range, hampir semua boleh dilarutkan dalam air kan. Tetapi zat terlarut itu, the dissolved substance must be polar substances. Mesti sesuatu yang bercharge juga, baru dia boleh terlarut. So, dalam biologi, apakah benda-benda yang bercharge? Biasanya dia adalah ions atau organic molecules, okay, organic molecules yang mempunyai function group, kumpulan berfungsi yang bercharge. Okay, the function group is ionized. So, I use the diagram from the Campbell also because human or many living things, right? Sodium chloride is very important in our physiological responses. Okay. So, human, we have the sodium chloride from outer source, daripada sumber luar, terutamanya melalui makanan. Jadi kalau kita tengok ya, kita buat eksperimen, tak magma, why a salt able to dissolve in water is because of this characteristic. Okay, air itu setiap water, di sini adalah gambar H2O ya, setiap H2O itu, dia ada keupayaan membuat atau membentuk hydration shell. Okay, kita tengok gambar ini. Sodium chloride ini adalah satu ketul garam, sodium chloride. One salt, it consists of many ions. So we have the smaller size, positively charged sodium ion and the negatively charged chloride ion. So when they are found in the water, right, each water molecules, the H2O, they able to attract the sodium ion. Okay, dia akan tarik sodium ion tu dan mengepung dia, dia surround it.
okay, surround it, and then they form a hydration shell. So a group of the water molecules that surround the positively charged sodium ion, this group of water is the hydration shell. Tapi kamu tengok dengan berhati-hati, macam mana dia tarik keluar sodium ion itu sebenarnya melalui dia punya partially negatively charged O. Okay, O yang partially negatively charged. Sebab kalau kamu banding dengan dia punya cara tarik chloride ion, dia walaupun membentuk hydration shell, tapi yang tarik keluar tu sekarang water tu orientation dia berbeza. Tengok, sekarang H2O ini yang menghadap kepada chloride ion adalah dia punya partially positively charged hydrogen ion. Okay. Can you see the difference now? Okay, why they able to call as the universal solvent? Okay. Okay. Konsep saya explain untuk fahaman, bukan untuk tujuan exam ya, tapi saya nak sentuh sedikit supaya you all tak perlu hafal sahaja. At least understand. Okay. So this is the first property. Okay, now we look at the second property. Okay. Between the left hand side, the water and the honey. Okay, this is actually honey ya. Which one has lower viscosity? Water. Ya, water. Kenapa saya nak highlight di sini? Sebab many senior, they will say water has viscosity. Air mempunyai kelikatan. Tak boleh, tak cukup. Kalau property, dalam exam kita mention property, maksudnya unik. Hanya khas untuk air. So, kita selalu ada perkataan low. Okay, low atau lower viscosity. Kalau dia dibandingkan dengan satu liquid lagi. Okay, kenapa dia punya viscosity tu low? Why is low? Because H2O is a small size molecule. It only consists of one O atom and 2 hydrogen atoms. Because of the smaller size, when we found them in a group, they able to slide each other easily. Okay, dia bergerak dengan senang. Okay, sekali lagi kita ada water molecules. Okay, this is a white V shape, and they connect to another water. Okay, imagine water molecules, they are constantly moving. Okay, asyik bergerak sebab dia ada kinetic energy dia. So once these two water molecules become apart, menjauhi antara satu sama lain, the hydrogen bond can be broken, akan hilang. So kebetulan bila yang ini bergerak, dia menghampiri dengan satu lagi air, dengan cepatnya dia akan membentuk lagi hydrogen bond dengan air yang satu lagi. Okay, itu maksudnya continually form, broken, reform. Itu maksud dia. Okay, sebab dia asyik bergerak. That's why dia boleh mengalir dengan keadaan yang cepat. So sifat ni penting untuk hidupan ya. Sifat ni penting terutamanya kamu imagine, kalau kita imagine darah, our blood in our body, 80% of our blood consists of water molecules. And water has low viscosity. Kalau katakan air ada high viscosity, apa yang berlaku kepada darah dalam body anda? Blood clotting. Okay. Ya, blood clotting boleh berlaku. Satu. Kedua ialah pengaliran dia. Flow dia macam mana? Tak lancar. Dia flow dia akan kita kata perlahan, tidak cepat. Okay? Akan sangat perlahan sebab dia sudah likat. Okay? So kalau darah mengalir dengan perlahan, apakah efek to your body? The cell body cannot buat cell respiration. Ya, banyak metabolism. Very good ya, yang on mic. Okay, thank you for your response. You all have to daring to answer question because we can learn from each other. Yes, when our blood flow is very slow in our body, right, many activities in our bodies, especially the physiological response, cannot be happen. Because in Form 5 we studied already, water is a very important medium to transport the necessary substances to your bodies, such as the nutrients, the oxygen, and other required materials. Okay, so itulah kita boleh kaitkan dengan hidupan. Okay, saya masuk ke ciri yang ketiga ya. Sama juga, we never omit the term high. Tak boleh abaikan perkataan high. Iaitu senior panic, dia panic sangat, dia tulis water has specific heat capacity. It's discouraged to write so. You have to mention high. So apa maksudnya high specific heat capacity? Easy to lose heat and easy to gain heat. Easy to lose heat, easy to gain heat. Oh, tak boleh. Because SPM I buat tu. Means dia tapi senang tukar.
Oh, okay. Kalau high high maksudnya semalam ada seorang budak dia ingatkan saya, bagus juga. Dia kata, adakah spesifik heat capacity tu muatan haba? Betul, dia muatan haba. Kalau high, kalau muatan haba dia tinggi, maksud dia boleh simpan banyak tenaga. Betul tak? Okay. Ya, kalau kita ikut fizik definition dia dengan ayat yang saya type di sini maksudnya air dia adalah satu medium, dia satu media yang dia mengalami perubahan suhu kurang. The changes of the temperature kurang. Kalau bandingkan dengan medium-medium yang low specific heat capacity. Kenapa kita cakap macam tu? Sebab untuk perubahan suhu walaupun 1 degree Celsius sahaja, walaupun untuk perubahan 1 degree Celsius sahaja, sama ada dia nak naik 1 degree Celsius atau nak turun 1 degree Celsius, dia kena mengalami perubahan muatan haba yang banyak. Okay. So kalau dia nak naik 1 degree Celsius, dia kena absorb banyak heat. Baru dia boleh mengalami 1 degree Celsius. Okay, vice versa, secara opposite dia, kalau dia nak mengalami penurunan suhu, dia kena hilangkan banyak heat baru dia boleh mengalami perubahan tersebut. Dan kenapa ini boleh berlaku? Again and again, semua berkaitan dengan hydrogen bond sekali lagi. So untuk naikkan suhu, dia kena absorb banyak heat supaya dia boleh break all the hydrogen bond to raise the temperature. And again, sama juga untuk dia hilang suhu 1 degree Celsius tu, dia kena release banyak heat. Dan air tu bila dia release banyak heat, kinetic energy dia atau movement dia slow down. So bila slow down, macam tadi kita ada sentuh sikit tadi, bila dia slow down, they are close to each other. Okay, peluang untuk dia berdekatan dengan air yang satu lagi banyak. Jadi dia akan form balik hydrogen bond itu. Okay, so kalau saya naikkan balik suhu, saya pekarkan saya pekarkan heat energy. Each of the water molecules, they gain the heat energy, they become very moving. Okay, kinetic energy sudah naik. So dua air ini akan berjauhan. Bila berjauhan, dia breakdown. Okay, so ini penting untuk environment, untuk biotic component sebab kita belajar biologi, so kita asyik hubungkan dengan biologi sebab dengan sifat dia yang mengalami perubahan suhu yang tidak kita kata tidak banyak they undergo the minimal changes of the temperature. That's why it's important especially for the aquatic environment because they stabilize the water temperature. Okay, ini saya rasa you all pun ada idea sebab I selalu guna pengalaman yang kita selalu main air di tepi pantai ke atau di swimming pool. Walaupun macam saya cuba main berenang during 4 to 5 o'clock, even though it's very hot, I can feel the hotness outside the swimming pool, di tepi pantai ke di tepi kolam tu, saya rasa sangat panas. But once I jump into the water, bila saya masuk ke air, saya rasa sejuk, selesa. Sebab kenapa? Air tu, swimming pool punya air sangat banyak, kuantiti air tu banyak. Jadi untuk the whole swimming pool mengalami perubahan suhu yang banyak, dia kena absorb energi yang sangat-sangat tinggi. Tapi bawah tu, air yang di bawah yang lebih dalam lapisan tu, dia masih suhu sejuk. Because they still have not achieved the changes which is very, very drastically. Okay? Jelas saya teruskan ya. Saya masuk ke ciri yang keempat. Again and again, high is important. Okay. Just now we talk about the specific heat capacity, how the heat able to change the temperature. But now we are talking another story which we talk about how the water in liquid form can be transformed into the gas form, okay, the water vapor. So this is about heat energy absorption. Dia kena serap haba, baru dia boleh break the all hydrogen bond and make each water molecule they are free from each other. Dia bebas bergerak dengan cepat dan dia jauh. Disebabkan ketutukan dia jauh, hydrogen bond tidak mungkin dibentuk. Dan ini hanya dijumpai untuk water yang telah mencapai suhu kita kata boiling point. Okay, takat didih. Okay, boiling point. So this is the high latent heat of vaporization. They need to absorb very large amount of heat. Okay, the next is surface tension which is high. Okay, you are not encouraged to write water has... Miss, maksudnya once dia dah reach 100 degree baru the bond is broken lah kan? 100 degree Celsius means that
none of the water molecules able to form the hydrogen bond. Why? Because they are the movement very fast, because the Oh. kinetic energy very fast. So the chance of them to get close to each other constantly sangat jarang. Okay, Jadi hydrogen bomb tapi sebenarnya hydrogen bond sudah mulai putus, start to break down once you increase the temperature. Because from 50 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, every time when the changes of the temperature, each changes of the temperature, they already provide the heat to the particle of the water. Once they get the heat, they start to move. Okay, they start to move. When they move, just depends on the speed of movement, kelajuan pergerakan tu. Kalau dia bergerak dengan perlahan, okay, hydrogen bond tu boleh bentuk dengan lama sikit. Tetapi kalau dia bergerak dengan sangat cepat, nak bentuk pun tak ada masa untuk kekal. Do you understand me? Yeah. Okay, good. Okay, good. Okay, now I move on to the number 5. Again, high surface tension. Don't say don't say water has surface tension. Tak boleh setakat macam tu. Kena high surface tension. Dan the concept behind it still berkaitan dengan attraction between the water molecules. Bila kamu masuk semester 2, kamu akan didapati bahawa bila kita study satu konsep tertentu berkaitan dengan hydrogen between the water molecules kan, kadang-kadang dia bagi nama berbeza sikit. Kita panggil dia cohesive force. Daya tarikan antara molekul yang sama. So water, they able to form the cohesion atau cohesive force between them. Tetapi sebenarnya cohesion ni adalah H bond. That's why tadi saya asyik kata H bond tu sebenarnya berkaitan dengan semua ciri yang kita study hari ini. Tetapi jangan lupa, kadang-kadang water itu dia ada ability to form the attraction force with the molecule which is different type. Okay, molekul yang berbeza jenis. Attraction force ini kita panggil adhesion. Okay, atau adhesive force. Okay, adhesive force. Okay, macam kita beli stiker pad, kita beli yang memo pad itu, you nampak tak dia selalu guna perkataan adhesive memo pad. Kenapa dia kata adhesive memo pad? Sebab satu pad itu adalah kertas. Dan kadang-kadang kamu akan melekat pada permukaan yang berbeza-beza. Iaitu pada meja anda yang kayu, botol air yang plastik, okay, macam-macam punya permukaan kamu akan melekat. Jarang sekali dia kata cohesive sticker pad. Betul tak? Dia selalu guna adhesive sticker pad. Itu maksud saya di sini. Kenapa saya nak highlight di sini tentang hydrogen bond berkaitan dengan surface tension? Sebab kalau kita mention surface tension, kita selalu sentuh tentang the group of water molecules found at the surface of water. Okay, katakan kamu diberikan one beaker of water, right? The water molecules at the layer, at the surface, we will notice that they will arrange in a order pattern. Satu pattern yang kita kata tersusun. Kenapa dia boleh tersusun? Sebab kamu nampak air yang di permukaan ini, dia akan dipegang oleh hydrogen bond yang kita panggil dia cohesion antara satu sama lain yang di permukaan, dan juga cohesion daripada molekul air yang di bawah mereka, yang beneath them. Jadi kamu tengok dia boleh support dengan cara macam tu. So seolah-olah dia telah disusun dengan teratur. Dan susunan ini menyebabkan yang air di permukaan ini, they form a high surface tension. And never forget that the water molecule that close to the wall of the beaker, yang dinding beaker ini adalah material yang berbeza already. So dia ada adhesion. Okay. So kalau kita guna balik konsep yang kita belajar sebelum ini, satu air itu maximum 4 hydrogen bond. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Student argue, teacher, why have 5? Again, I have to tell you because this is a theory diagram. Theory diagram means all possibilities we have to show you. Semua kemungkinan kita kena tunjuk anda. Tapi kamu kena ingat selalu, ini adalah liquid water. Maksudnya water yang dalam keadaan liquid. Jadi dia ada peluang selalu bergerak. Kalau dia bergerak, dia jauh daripada water molecule ini. So yang number 5 tu tidak akan dibentuk. So dia masih boleh form 4. Do you understand me? Yes. Sebab pernah ada senior tanya soalan ni, jadi saya hanya nak highlight. Ini theory diagram. Okay, because we just want to highlight about the high surface tension. So I move. Okay, semua properties of water are closely related with hydrogen bond. So I just
straight to the point, yeah. I straight to the point. Okay, our concept is water has the highest density at 4 degrees Celsius. Whereas the 4 degrees Celsius actually is the point that water start to freeze. Mulai membeku. Okay, mulai membeku. So, kita tahu dalam kelas fizik kita, air mulai membeku di sini. It sudah freeze fully at 0 degrees Celsius. So, daripada suhu bila dia menurun sejuk to the 0 degrees Celsius, dia telah bertukar dari liquid to cold. Liquid to solid. Okay. So, bila air jadi solid, nama dia adalah ice. Okay. So, dari kecil kita selalu tahu kenapa ya kita minum air sejuk, okay, teh tarik sejuk ke, teh sejuk ke. Okay, kita selalu nampak ais terapung di atas. Okay. Sebab kenapa? Ais dia punya density adalah rendah. Siapa faham tak apa tu density? Apakah itu density? Malay? Ketumpatan. Ya, ketumpatan. Okay, ais punya ketumpatan adalah rendah. That's why menyebabkan dia terapung. Okay, apa berkaitan dengan konsep ini? Okay, walaupun ais adalah solid tapi dia kurang tumpat. Manakala air sejuk yang 4 degree Celsius ini adalah lapisan air yang lebih tumpat. That's why kamu tengok ya, kita belajar tentang ocean. Bila kita study siapa yang akan mengambil khusus marine in future, kalau kita study ocean punya karakteristik, air yang di lapisan lebih atas kita panggil dia warm water. Iaitu suhu di lapisan ini adalah lebih tinggi daripada suhu yang lebih dalam. Atau kita panggil dia cold water yang 4 degree Celsius. Walaupun sama-sama dua lapisan ni liquid. Okay, dua-dua ni liquid. Tetapi satu suhu tinggi sikit, satu suhu rendah. Okay, ini adalah sebab kita tengok ya, kalau kita guna balik apa yang kita study dalam fizik kan. Okay, density ketumpatan ini boleh dikira menggunakan formula tersebut. So, kalaulah kita study teori diagram yang saya ambil daripada Campbell 12 edition ini, andaikan sekarang setiap bulatan ini adalah satu isi batu yang kita sudah tetapkan. Okay, iaitu 1 cm kubik. Ice 1 cm kubik, warm water 1 cm kubik, and the cold water also. Okay, 1 cm kubik. But you look at the mass. Apakah itu mass, class? Jisim. Jisim. Yeah, jisim. And we study physics also. Each atom have their own mass. Setiap atom ada mass dia. So, dengan kata lain, each water molecules yang ada 3 atom itu, iaitu H2O, they must have their mass. Mesti ada jisim dia. So, kalau kita tengok ice ya, kita tengok air batu. Okay, air batu, you look at this volume of ice, you look at the number of the water molecules. How about the number of the water molecules? Is it less or much? Bilangan air dia? Less. Ya, bilangan air itu kurang daripada bilangan air yang di warm water. Dan yang paling banyak punya bilangan ialah di cold water ni, dia mempunyai number of water molecules which is a lot. Dengan kata lain, kalau number of water molecules is a lot, the mass is increased. So kalau mass dia naik, secara langsungnya density dia pun akan naik. Itu yang menyebabkan water which is at 4 degrees Celsius, the cold water achieve the maximum density. Okay, achieve the maximum density. Dengan kata lain, air yang pada suhu yang selain daripada itu adalah lebih rendah, okay, density dia. Okay, kenapa? Sebab kita guna konsep ini, kamu tengok kalaulah warm water maksudnya water ini dia mempunyai kinetic energy yang lebih tinggi. Sebab kenapa? Di sini lapisan air ini suhu dia lebih tinggi. Suhu tinggi sebab dia absorb the heat from the sunlight. It meant that all water molecules here, they have the higher kinetic energy so they can move faster. So when they move faster, you will notice that the hydrogen bond will continually break, form. Okay, and then break again and then reform. Sebab dia asyik bergerak-gerak. Disebabkan pergerakan yang cepat tu, kita akan nampak okay, jarak mereka lebih jauh daripada air yang sejuk. So air yang sejuk itu yang menyebabkan bila pergerakan dia slow down, jarak dia dekat. So bila saya study satu volume, bilangan air itu banyak, menyebabkan mass dia naik.
Okay. Okay, ini semua berkaitan dengan hydrogen bond sebab terutamanya untuk ais, untuk water molecules yang di keadaan beku itu, yang solid punya, kita nampak ya hydrogen bond dia sangat-sangat stable already. Okay, dia sangat stable already dan menyebabkan setiap air tu dia terkunci di ketutukan dia. Dan arrangement ni kita panggil dia crystalline lattice. Okay, crystalline lattice ialah each of the water molecules, they unable to move anymore. Dia tak boleh bergerak already. Sebab suhu dia sangat rendah, kinetic energy dia sangat minimum. Maka pergerakan dia tak banyak. Hydrogen bond yang dibentuk itu adalah stable. Menyebabkan setiap satu dikunci dan susunan dia dalam keadaan yang macam ada satu diamond shape. Crystalline lattice. Itu yang menyebabkan jarak mereka jauh, bilangan air yang dijumpai tidak banyak. So mass dia kurang. Bila mass dia kurang, density dia pun kurang dan menyebabkan ais terapung. Okay? So kalau kita tengok teori yang kita study sebelum ini, dia masih satu air maximum 4 hydrogen bonds. Okay? Okay. So ini berkaitan dengan hydrogen bond. So warm water sama juga konsep dia. Warm water because they able to absorb the heat from the sunlight, the temperature is higher because and then they make the kinetic energy higher. So the movement is faster compared to the ice, the water molecules in the ice. Okay, and the distance is far from each other until the hydrogen bond is continually formed, broken, and reformed. Okay, and again we move on to the last one, which is the cold water. Okay, cold water movement dia slow down because they do not absorb the heat energy so much. And then they able to form more hydrogen bonds because they are close to each other. Okay, dia jarak dia dekat. Okay, dan menyebabkan bilangan air yang boleh dijumpai dalam satu isi batu tertentu itu banyak. Maka mass dia naik, density dia pun naik. Okay, so dengan konsep ini kita boleh kata water yang mempunyai maximum density at 4 degrees Celsius ini menyebabkan ais itu terapung, okay, di permukaan air. So ini ada kekuatan dia sebab kenapa dia akan menjadi satu penebak suhu. The ice will become a heat insulator. So they will make sure the water beneath the ice surface, they maintain at the temperature that enable the survival of the aquatic organism. Aquatic organism tu boleh survive dengan baik. Dan dia juga sekarang menyebabkan manusia pun ada hobi yang baru, iaitu kita panggil dia ice fishing yang kita selalu tengok dokumentari ke atau variety show. Tetapi pada kita punya biology subject, kita nak hubungkan ialah ciri ini, maximum density at 4 degrees Celsius ini sangat penting sebab the floating ice actually provide a habitat for certain animals or certain living things. Especially from this picture, you can notice that there's a threatening event to the animals. They have the habitat at the floating ice. Apa yang berlaku di sini? Tak gambar yang ini. Yang ada satu polar bear yang sangat kurus ini. The starving polar bear. Habitat dia telah rosak. Okay, telah kita kata rosak. Mungkin rosak adalah istilah kita guna pada hari biasa. Bagus juga. Tetapi kita nampak dia makin hilang. Makin hilang. Ini adalah sebab kita ada Global warming.